Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the 7th meeting of English Morphology. Today we are going to learn about word structure. For this topic, I hope that you really pay attention to everything that I tell you, because the topic can be maybe not a little bit difficult but a little bit tricky. So maybe I will also explain a little bit more in Indonesian also. So I hope that you can understand this topic very well in the end. So let's just start. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to learn about word structure. Word structure in multiple affixation. Many derived words contain more than one affix, such as unhelpfulness. It has 3 affixes, and shamelessness. It also has 2 affixes. The suffix full and less here are used to change a noun into an adjective. Then suffix ness is used to change the adjective into noun. The suffix full in unhelpful, it is used to change the noun help into adjective helpful. And ness also. Ness is used to change the adjective shameless into noun shamelessness. However, the suffixes cannot be used to form every noun, such as sadlessness. Maybe you think that this looks like a noun. However, this is wrong. This is incorrect. Therefore, we add the symbol asterisk here. Sadlessness tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Meskipun ini terlihat seperti sebuah kata benda, seperti sebuah noun, tetapi dia tidak bisa dianggap benar. Dia adalah salah, karena itu kita kasih tanda asterisk di sini. And now we're going to the tricky part here. Word structure and tree diagrams. There's a fixed order in forming a word, which shows an internal hierarchical structure of a word. We use tree diagrams to represent the hierarchical organization of words. So maybe you can also find tree diagrams in syntax. However, we also use tree diagrams in showing the structure of a word. Jadi tree diagrams tidak hanya digunakan di sintaks, tetapi kita juga menggunakan untuk menggambarkan struktur dari sebuah kata dalam morfologi. Contohnya adalah the word unsystematic here. Unsystematic is a whole word, the full word here. And then how do we show the tree diagram to represent the structure? These 3 are the steps. So the first step is you have to find the root and define the class. And then add the affix to make it a stem. You still remember what is a stem? Stem is a part in a word that can stand alone, that because it has meaning, right? So this one is the stem of unsystematic. Root, system plus suffix etic. It becomes systematic. Stem itu harus memiliki makna ya. Dia adalah bagian dari sebuah kata, tapi dia juga sendiri memiliki makna, systematic. Jadi pertama kita tidak bisa unsystem, tetapi systematic dulu. Kemudian baru ditambahkan affix lainnya. Add other affixes to make it into a full word. Unsystematic. So it becomes a full word, unsystematic. Kemudian tree diagramnya gimana? Pertama, we start from the bottom.
Jadi seperti saat kalian menanam sebuah pohon, tree diagram, we have to plant the seed first. Harus ditanam benihnya dulu. Benihnya apa? Pertama adalah root. Find the root. Rootnya adalah system. Setelah ditulis system, tulis rootnya, kemudian define the class. Class is noun. The class is noun. System is noun. Setelah itu kita harus menambahkan an dulu atau etik dulu. Harus etik dulu ya. Karena untuk menjadikannya sebuah stem atau istilahnya itu yang paling dekat itu yang mana? Yang paling dekat dengan root ini apakah an atau edik? Yang paling dekat adalah edik karena dia systematic, bisa memiliki makna tersendiri. System plus edik, it becomes systematic. Systematic is an adjective. After we find the adjective, then we add an. Jadi an-nya terakhir ya. An plus systematic, it becomes unsystematic word. Jadi ini adalah model tree diagrams jika kalian melihat bukunya From Kin et al. However, we will use the tree diagrams from Carter's McCarty book. Jadi kita lebih baik menggunakan tree diagrams dengan model yang dari bukunya Andrew Carter's McCarty, An Introduction to English Morphology. Model yang dari Carter's McCarty itu seperti apa? Seperti ini. First, we start from the bottom, and then you can just write down all the morphemes. Bisa ditulis semuanya morfemnya dulu. Tapi tetap kita harus menemukan rootnya. We have to define the root and define the class. System adalah noun. Kemudian find the affix to make it a stem. Edik dulu. Jangan an, tapi etik dulu. Karena dia yang paling dekat. Kenapa paling dekat? Karena dia bisa langsung membuat sebuah kata atau memiliki makna tersendiri, systematic. It becomes an adjective, systematic. Setelah kita menemukan adjektifnya, kemudian baru tambah affix lainnya to make it into a full word. An. It becomes an adjective, unsystematic. Saya harap kalian semua paham sampai di sini. So, as long as you follow the steps here, I think that you will find just almost no difficulty at all. Just make sure that you follow the steps here. Jangan sampai salah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Pertama dari bawah, temukan rootnya, kemudian buat stemnya, lalu ditambahkan affix lainnya. Ini adalah contoh yang lain. Jika kalian masih belum paham stem itu, just add the closest affix first. For example, unhelpfulness. As usual, start from the bottom and then write down all the morphemes. We have un, help, full, and ness. Pertama, ini temukan rootnya. Rootnya yang mana? Rootnya help. Noun. Help is a noun. Setelah itu kita temukan affix yang
paling dekat itu yang mana? Apakah full? Apakah un? Pernahkah kalian mendengar kata unhelp? Pasti tidak pernah ya, karena unhelp tidak punya makna. Tapi helpful, tentu saja kalian pernah mendengarnya karena dia punya makna. It means that helpful is the stem of unhelpfulness. It becomes adjective. Helpful is adjective. After that, then we can add unhelpful. It becomes an adjective too. After that, we can add ness. It becomes a noun, unhelpfulness. Semoga kalian paham. Okay, this is another example. Read the classify. Start from the bottom. Write down all the morphemes. And then find the root, which is class. Define the word class. And find the closest affix. Classify. Classify kita tahu kalau dia punya makna juga ya, classify. Kalau di class udah ada kayaknya. Classify adalah stemnya. It becomes a verb, classify. After that, we add declassify. It is also a verb. And then redeclassify. It becomes a verb, redeclassify. Kemudian, lalu bagaimana jika kata itu memiliki derivational and inflectional affix? Maybe if you still remember the explanation that I gave you in our previous meeting about inflectional and derivational affix, we know that derivational affix comes first and then inflectional affix. For example, the word rehospitalized. It has re, is, and past here. Re adalah derivational, is juga derivational, kemudian ed here itu bisa ed atau de-nya aja ya. Itu adalah inflectional suffix karena dia adalah past. Semoga kalian masih hafal ke-8 jenis inflectional affix ya. Ini adalah past, ed. Kemudian tree diagramnya bagaimana? As usual, start from the bottom and then write down all the morphemes, find the root, define the root, and then is. Derivationalnya dulu. Apakah hospitalize itu lebih dekat daripada rehospital? Jelas ya, hospitalize, because it has meaning. It is the stem. Hospitalize is a verb. After that, we have to add derivational again. Derivational rehospitalize. It becomes a verb. Baru setelah semua derivationalnya selesai, kita tambahkan inflectionalnya. Verb, rehospitalized. Oke. Jika semua contoh sebelumnya rootnya memiliki makna, lalu bagaimana dengan bound root seperti ini? Sieve, meet, clue. Kita tahu bahwa bound root sebenarnya tidak memiliki makna tersendiri jika dia tidak ditempelkan sebuah affix. Ini masih menjadi sebuah teka-teki dalam linguistik jika kalian baca bukunya Carstairs McCarthy ya. However, for word that has bound roots,
we can just attach it into an affix to make it stand alone as a word. For example, the word untransmittable. Ini rootnya adalah mid ya. Kalau mid sendiri sebenarnya tidak punya makna ya. Kemudian bagaimana caranya kita menuliskan tree diagramsnya? Just attach the root with an affix to make it a word. Jadi kita terpaksa harus menempelkan sebuah affix yang paling dekat ya. Transmit here. Transmit, it becomes the root, and the class is verb. After that we use able, transmittable, it becomes an adjective, and then after that untransmittable adjective. Kemudian selain tree diagrams, we also have labeled bracketing. Labeled bracketing is a way of representing the structure of a word by writing square brackets. Jadi sama seperti tree diagrams, it is a way to show or to represent the structure of a word. However, we use square brackets. This is the symbol of square brackets. Jangan sampai kebalik dengan simbolnya morfemnya. Kalau simbolnya morfem itu yang kurung kurawal, kalau ini square brackets untuk label bracketing. Sama seperti tree diagrams yang bisa ditemukan di syntax, you will find square brackets too in syntax. For example, here is the word unsystematic. Langkah-langkahnya hampir sama dengan tree diagrams ya. Pertama, you have to find the root system. After you find the root, square bracket, kemudian tulis word class-nya. System, square bracket, tulis word class-nya. After that, it gets a little bit tricky ya. Setelah system, kemudian plus edic, systematic, bracket, tulis word class-nya. Jadi ingat, bracket dulu baru tulis word class-nya. Sebenarnya ada orang-orang lain yang menuliskan word class-nya dulu baru bracket. Itu enggak apa-apa, tapi saya lebih suka gini, jadi word class-nya di luar bracket, karena semisal kita masukkan ke dalam bracketnya, nanti bisa jadi ambigu ya, bisa ethic edged gitu atau system gitu. Jadi karena sama-sama huruf ini, jadinya lebih baik di luar aja. Jangan lupa di bracket, kemudian tulis word class-nya. Setelah itu baru tulis and then bracket, adjective. This is the whole word. I hope that you understand, because yes, it's a little bit tricky. However, if you do practice more and more, again and again, then I believe that you will understand, because this is actually so easy. I believe that you can do it. Okay, this is another example. Rehospitalized. Pertama, kita temukan dulu rootnya. Hospital, bracket, word class. Setelah root, kemudian ditambah affix yang paling dekat, hospitalize. Ini bracket, kemudian word class-nya, hospitalize. After that,
re-hospitalize. Ini tambah re, bracket, word class-nya. After that, re-hospitalized. Tambah D, bracket, word class-nya. Okay, maybe after this I will give you more videos from YouTube where you can understand more about the steps in writing tree diagrams and label bracketing. So, and then after that I will also give you more practice so you can practice on your own about how to write down tree diagrams and label bracketing. Jadi ini adalah konsekuensi dari kita belajar jarak jauh ya. Misalnya kalau kita bisa tatap muka, saya bisa tuliskan ini di whiteboard, jadi maybe you will understand it better. However, I hope that you can be smarter students by studying on your own. So I have already given you all the materials. I hope that you can understand it. You can also study with your friends, do a study group, make a study group where you can learn together and understand together. And I hope that you can be an active student. Jadi jangan melulu mengandalkan dosen, karena saya percaya bahwa mahasiswa itu lebih tinggi tingkatnya dari siswa, jadi kalian harus lebih aktif ya dalam menemukan pengetahuan itu sendiri. Okay, thank you very much for your attention, and then we're going to have a written discussion in Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.